My apologies that interrupting a program. Molweni, ninjani? Ngikhona ngibone into eniyenzileyo ngokucula i-national anthem. Abanye babhizi benjenje, abanye baqhosha izandla, abanye baphakamisa amanqindi, abanye benjenje. This is how we stand when we sing the national anthem. Take the mic. It's a prayer. It's important basizazi lezi zinto. I-national anthem ayilo chorus. Ngumthandazo that binds us osidibanisa sonke singabantu. Asikwazi ke ngimane sisenza. Ngiyayazi siyaziphakamisa eziweyi ngoba kwezazikipa sizinxibayo nezazilokani zethu, but ngoku sikwi-program karhulumente so sima kanje ne. Asisibeki isandla apha. Umuntu obeka isandla ngumongameli wesizwe because he's the only commander-in-chief ye-forces zethu, right? Ngenxaba yena akakwazi usala uthi yabona amajoni mesaza kuthula ikepati umongameli akafaki i-uniform andithi, so to give honor ubeka isandla apha nguye yedwa omele ukwenza loo nto. Ndiyacinga ngoba silapha sifundisane, it's important that ngiyiraise so that nangomso nifundisa abanye uba simabhunxa sibeke izandla zethu emacaleni. Thank you, Program Director. Siyabulela Minister. Lami bengingayazi lento. Ndibone Commander in Chief abaninzi apha. Bonke bathe. I know ukuba mina nami sinesivumelwano sokuthi today we are going to have fun while we talk business. So, before siqala kule ndawo, I need to quickly deal with a very important item because but then they said we must first have a very important item, which is the opening and welcome, and that is going to be delivered by our MMC, Mr. James Force. He is our MMC for economic growth in the city of Cape Town. So we are not going to waste time. Before that's welcome. MMC would like to call you to the stage to welcome us before we begin with our fun in business. Over to MMC. Thank you very much, Mr. Program Director. Firstly, I want to say a big welcome to my colleague, Minister Stella Ndabeni-Abrams. We've been in Parliament together for a long time, and it's really great to welcome you here to Khayelitsha today. We've had a fantastic working relationship in Parliament, and I really look forward to working with you as we promote and support small business development here in Cape Town and in the country. So it's really great to have you here with us today, and then to the Ward Councillor, to the Sub-Council Manager, and then of course the Khayelitsha Development Forum Chairperson, and then the Chairperson also of the United Kula Informal Traders Association. It's really great to have you all here with us today, but the most important people in the room are the informal sector participants, you, the people that really make this economy work, the people that really contribute to our economic growth, to job creation, and more importantly, that provide goods and services to our communities. And so from the City of Cape Town Department of Enterprise and Investment, our objective in the coming financial year is to make sure that we build much more capital infrastructure to support the informal sector in Cape Town. And today, with the handover of the equipment, which I like to refer to as the tools of the trade, this will really provide dignity, accessibility, and support your growth, your business, your enterprise, because we must look at the informal economy through two different lenses. One, for us as the informal economy to flourish, but more importantly also for the people that support us, those consumers. So I often talk about how do we push the needle between the work that you do in the informal economy and then the support that the consumers give to you. And that's where we need to look at much more dignified, well-located and accessible
informal trading throughout the city. Now, there's a lot of work to be done in this sector, and specifically by creating much more capital infrastructure, places where you can trade, which is dignified and well located, and also to give you more of these tools of the trade. So this equipment today will support your business, but from the city government, we also need to see how we can support your businesses where you operate within those communities to make those areas Wi-Fi enabled, so that we can use telephones when we do our transactions, so that we can have Wi-Fi areas in the places where people do their trading, so that we can make the life of informal traders much easier, so that we can support your business. So there's a lot of work that's going to be done in this sector, specifically from the City of Cape Town, as we focus on enterprise development. Now, I don't like to talk about training, because there's nothing that we can train you. You can train us, because you are the experts in running your businesses. So it's about the tools of the trade. It's about how we as city government with National Department of Small Business Development can make life easier for the informal sector. And that's why I talk about dignified. A lot of people think that we must put the informal trading at the back of the community and only focus on the formal economy the whole time. It's wrong. It should be the other way around. It's the informal economy that keeps people employed, that helps our communities with goods and services that you provide. And so it must be shaken up. We need to look at much more dignified trading spaces, and that's why we work very closely with the sub-council and the ward councillor, so that we can demarcate areas that are well located and not pushed away, and to make sure that those areas are dignified. Now, COVID-19 was very difficult for the economy, but if you look at the lessons learned, the resilience that you have displayed, making a plan, making your business work, then it's up to us as government, national, provincial and local, to make sure that we do the ease of doing business, the e-permitting system, the cost of trading, the cost of having those areas demarcated. Those are the things that we need to look at and seriously have a conversation whether we should increase those tariffs, and also the second thing is now to extend the relief period. And so I'm taking a report to council later this year to see what further relief measures we can make available to informal traders. Those monthly tariffs, the write-off, and of course the well-located areas. I'm all for finding more well-located areas so that we can make trading much more successful in our communities where it matters most. Because you are the biggest job creator in Cape Town. 80% of people employed in the economy come from the informal sector. And so therefore, as a city government, a lot of our programs that we will deliver, and I've got Amanda here with me. Amanda represents my department. And so the programs that we will do, Minister, is about enterprise development, so that we can give participants, whether they're informal or formal, more tools of the trade. It could be the equipment, but it could also be the business training, so that we can help you with your business training, smart procurement, supply development, so that you can also do bigger and better business with more traders and with more formal businesses, so that we not only think about informal trading in a demarcated bay, but that we can take you up and have much more of the business intelligence provided to you, so that you can also trade much bigger and better, that you can provide goods and services to bigger businesses, and that comes down to the smart procurement and supply development programs that we will do in your community with your sub-council, so that we can come out to Khayelitsha, to the Khayelitsha sub-council, Clifford Satonga as your manager, and so that we can do some of those workshops with you in your community, so that we can help you to tender for private business and for government business, how to draw up a business plan, how to apply for funding, and those are the things that I believe will make our informal sector much more stronger, so that we can support this sector, not from trading in a bay, but also thinking out of the box to do much bigger things for this sector.
And that's why I'm very happy to be here today and to represent the City of Cape Town with my National Minister so that we can do much more for you in the informal sector. And so that was my welcome speech, my opening speech, but I felt I had to get that across to you because the municipality is a local government. So service delivery is our deep desire. But we also need to look at the informal economy much more seriously. And that's the commitment that myself, the sub-council manager and the ward councillor today give you from our side, and Amanda, who's sitting there, she's going to be with you for the rest of the day. Speak to us so that we can invite you to those workshops, so that we can support your growth and your business. That's what we are all about, because we have to build much more stronger businesses from the ground up. And that's why we are happy to be here, and we wish you well with your businesses. And again, I want to say to the Minister, thank you very much for working with the city and the province. We take hands because in the informal sector, there's no boundaries. Whether it's national, provincial, or local, we are all here to help each other, because if your businesses grow, you employ more people and you provide more goods and services to our communities. And that's why we are here today. So thank you very much to the Minister and all your officials that are here from the Small Development Department. Thank you very much for doing this program and for allowing the city to participate and be with you on this journey. Thank you very much. Thank you very much, MMC Force Siabulela, for such encouraging words. I know it is almost impossible to rephrase what you have said, but there is a beautiful word, MMC, which is called DDM, but it means the District Development Model. You have summed it up very well. Ukusebenzisana kwalamaphondo from national, province, no local, sidibene. Ile nto ayithethayo uMMC wethu ukuba sisebenzisane. And today akathethi nje about government, but also nama association, ama traders akhoyo. Hey, uyukita uphi? Hey, asimbetheni man. Uyukita lo. Abas.
much. What a beautiful song. Yo. Now I know about nyani idols bemelifike apha. I don't know uba kwenze njani uba bangafiki apha. I've identified the potential la. Ndifuna ucela ukhansela wethu. Ukhansela Tetani, uAyanda Tetani azo acknowledge our guests. Councillor, kunabantu abahloniphekile kakhulu apha. So sicela wena as our ward councillor, as the first resident of this ward, to come and welcome us through this acknowledgement of guests. Andani noba ndiyavakala na? Ndiyavakala? Enkosi mphathi Nkqubo. Mandithathe eli thuba ndilinikwayo lo acknowledge i-guest. And acknowledge MMC uJames Force. And acknowledge uMinister wethu umama uStella Abrams Ndabeni. And acknowledge uKDF Chair uComrade Nditheni Kito. Acknowledge umama uThozama Gwente wakayukita. Acknowledge sub-council manager Ubawo Clifford Stonga, and acknowledge director Mr. Stephen Unlo. We acknowledge Nina Bosomashishini informal traders. Ikumafana ukuthi le meaning ngani if beningekho ngesingekho apha namhlanje ndiyayazi ukuthi zininzi challenges enifacana nazo as informal traders but niyanyamezela and indima enidlalayo as tobe besetshilo alderman inkulu kakhulu ukuncedisana norhulumente ukunciphisa intswelangqesho mandibulele mphathi Nkqubo. Inkosi. Siyabulela tata. Thank you very much. Inoba le sound yethu ngathi iphansi kakhulu. But anyway, siza compromise because ndivile ukuba hayi andazi uba yintoni. Into technical le. Into technical. So ndizawuuser i-voice yam yapha kule ndawo lasicula khona abanye beniyayazi indawo yakhona. So nani ndizawucela ukuba xa senithetha nisebenzise lawo ama-voices wapha kule ndawo. Siyabulela Tatetani for i-acknowledgement of guests. I-program yethu izawuzama ukuthi ikhawuleze, so I won't waste much time. Ndizawucela uchairperson wethu from KDF uTatu Ndithini Kito ukuba asondele asimkhoyeleni izandla. Okay, inkosi kakhulu.
Enkosi kakhulu mphathi nkqubo. Mandithathe lithuba nami egama lika Khayelitsha Development Forum ndizibulisele kobekekileyo okanye mhlawumbi ndithi kumphathiswa wophuhliso lwamashishini asakhulayo, umphathiswa uStella Ndabeni-Abrahams, ingqanga neentsiba zayo. Kuwena nabakungqongileyo masithathe lithuba sizibulisele. Umyalezo wethu uzaba mfitshane namhlanje ngenxa yexesha nanxa yemeko lesiphantsi kwayo. Yento bangabana uCouncillor James Force undibethe ezimpikweni ngesixhosa. Councillor Force, you've tamed part of what was going to be in my script. There is a glaring disconnect between the levels of government from the municipality, province and national. This has been experienced in COVID. Whether you get the permit or you don't get the permit, who should issue the permit and how that permit should be acquired. The reality to Khayelitsha, Councillor Force, is that most of the spaza shops in Khayelitsha are taken over by foreign nationals, mainly Somali and we don't want to sound xenophobic. But we just want to say, if you look at your budgets, the budgets are going to show you that who applied. Yet, how many spaza shops do you have in Khayelitsha? There's a disconnect here. And worryingly, sometimes it's not even a matter for pointing fingers as to which level of government doesn't do their work. But our reality is that if you look at the mass murders happening in Khayelitsha, link that to how many spaza shops the criminal extortionists are collecting from against how many that were resourced by the government, that is going to tell you a story. There's a big economy there run by thugs, benefiting only criminals. Most of the shops in every street is run by a foreign national. We are not an operation to do like the KDF is not even close to those things. We are not that, but that's our lived reality. So, Mphathiswa, what government allocated for Abantu, even in Khayelitsha, did not reach South African small business people, unfortunately, because that's the structure of our economy in our townships. The only thing that's shaken at Mampon, putting Sinyama president we buy the meat at the corners where that's where I left it. Well, that's what we are left with as South Africans. It's a matter that needs a complete different conversation and more time to deal with. If I stand here in this meeting as the chair of the KDF and say there's a problem with that, I'm running a risk of sounding xenophobic to some, or my message being misinterpreted, sometimes deliberately, by agent provocateurs. We really encourage MMC by your commitments to the spaces for trading. Alderman Stronger is gonna. I know that at Sub-Council 10 they have a plan for the development of the Spine Road corridor, because that's our only existing place that we think that can create the environment that you were just outlining here now. What we are also encouraging from your side, MMC, is the issue of special permits and permitting, because most of the open pieces of land in Khayelitsha are illegally occupied now by people who just, Councillor Boy says it's a shack farming. I'm close to agreeing with him that people, every space that is open is taken up by shacks. And when this happens, then the spaces to trade are being limited, which then forces people sometimes where you find them on the edges of the roads. And really this thing not deliberately trying to undermine or to be in conflict with the law. Sometimes desperation pushes people to trade in places where ordinarily you would not advise people to trade on. We must just raise this. We would really love Councillor Force one time to have an open day where we have frank conversations about things that can be done. That's one, and the other one, that is housing, human settlements. There's an issue there. The issue that affects the provision of startup kits after shack fires have happened.
There's a statistic that is shown by the city of Cape Town that this thing goes to 39,000 to 65,000 rand per victim of a fire shack. Here in Khayelitsha, you've got almost a full-blown industry of people who build bungalows and hokkies at a 2-bedroom with foundation and roof at 7,000 rand. Now the question is, why would the state opt to go and buy something for 40 to 65,000 rand when you can get 10 of those startup kits? Because in Qatar, potential that your department can facilitate a full industry. Because in Cape Town, every summer there's going to be fire. It's known now. The city of Cape Town does provide IPR, as they say, for whatever number of IPR corrugated sheets and 8 poles and nails. Now we're saying if the state pays up to 50 or 65K for each one, but you can have 20 on that amount and still create a business person out of it. Now the question is, why are we not talking? That's one example again, so that but for good party, comes us meeting not in HDA sapina siyoifaka palen, because what you are saying up uvuselela isidima somntu ochelwe lityotyombe. But if in Ruyake, RDP or the PNG is going to be 114,000 rand by now, then you pay 65,000 for a shack. The question is why? When you have a Patrick who has a bungalow, a 3-bedroom at 8,000 rand, why would you not support this person so that they are able to create a new industry altogether? But it's something that I share and participate with ourselves. Masinome ke shem kwaba bakwasida. Enye ngekhoya phake emampolo really. Inkonzo zikahulumente ezine offices kukho lenkathazo yotolikwa kwalento lithi intergovernmental relations lento intergovernmental relations that sometimes is used as a base. Thina abantu balapha kwele level sikuyo, we don't even understand how that works. Maybe government officials amongst themselves, they would know what that means, but problem is that Councillor Force, unfortunately there's a peculiarity in Cape Town when it comes to these types of things. One such example would be that recently the governing party in Cape Town has pronounced a very progressive human settlements policy. But the problem with it is more in conflict with the national policy as it relates to coming to us at the community level. We say on one corner, we do not want certain types of houses, or these are the types of things we are raising. The problem is that you all want to service us, but we do not understand because you speak in 2 or 3 different tongues, talking to us, where we're trying to listen to you, but a DDG from your office is going to come down to Cape Town and say we work through the municipality, but that's not our priority. And how do you deal with that? That is why we're quite encouraged by Councillor Force's comments, really, the commitments that the Councillor is making. There's nothing more, Councillor Force, that we are looking for, other than what you just said. There's really, the one other thing we want to promote, that government prioritizes meaningful public participation process, not just to tick boxes. It has to be meaningful. It has to accommodate community inputs. These people, you cater, they know exactly what their needs are. It can never be a matter that an official sitting on a desktop would come and tell us how Khayelitsha should be rolling out in any of the programs. We are really hoping that public participation means that serious. You don't just want to sign a register so that would be sick. We hope that our inputs are going to be taken as one of the things that advises government to help us achieve these things that we want to achieve. Lo mcimbi uphambi kwe-treasury ngokubhekiselele kulento ye-preferential procurement. Its target, its victim, is these contractors. Some of them are going to receive some of the tools of trade. Yet, Councillor Force, if you say you intend, in whichever way, you want to do away with 30%, the person you are aiming at is a small business person. Thank you very much. Siyabu hayi ubekile utata indaba yakhe asiqhobelele izandla bathi isixhosa asitolikwa, so I'm not going to repeat any of those
but ndivile ilento ethi sizawuthunywa ithuma mina in action uzibekile items zakhe utata, but as a leader and a chairperson of ama traders akahambi yedwa, sihamba another leader uMamgwente uThozama, naye she's a leader samazi kakhulu futhi. So uthe kum wathi akafuni mistake yokuba ndimsukumise without a powerful song. So ndisakhangela ukuba ubani apha ozawukhupha leculo leli elishushu. Ndiyamkhangela, ndiyambona pha, hayi asukumeni, usazilungisa. Ndibulise ku-minister, ndibulise ku-deputy ka-minister, siphethe abantu abakhulu levels. Ndibulise kumphathi we-Western Cape, ndibulise utata omkhulu osiphetheyo, Mr. James Vosloo ufumaneka apha Western Cape. Ozoke ndimane ndisithi ndiyabhala, baba bantu ndimane ndisithi ndiyababhalela balapha namhlanje. Ibe nguMr. Alderman Sitonga, utata wethu mos wevenue. Okay, tata ndibulise utata undithi Nikito, ndibulise i-officials e-department. Andiyazi lo mcimbi wemayiki. Okay. Ndizawuqala ndicela ikolo kuba ndizawuthetha isiNtu ngoba singabantu, and ke funeka kukhona umuntu otolikayo. Ndimthembile ke utata uKhithi uzawutolika pha. Ndifuna ukuthi minister namhlanje siyabulela into yobana nizile nalapha eKhayelitsha naza nizosibona nisiphathele izinto ezizawukwazi ukwakha ibhizinesi. Ixesha lam lincinci, ndiyayi-understanda, kodwa zikhona izinto endiqondayo uba iyandithisa le into xa enomka uminista engayazanga, khawube kanti sihlelele ilizwe lezithathile. Minister apha kukhona intsontsi ekhoyo
imali iya-apply usiva isida asekusifa usifa sikayibanga kukhona ozifazi abalapha minister baphetha wasebenza umntana kangaye xa uvuka wenza so into okanye izinto ziyenzeka from isizakala but usifa ubambile amakhasi kuye 6 months ngoku abantu be-aplayile besithi hayi ya-aphruzwa kodwa ezenza minister siyacela uyovula laa mnyango ukwenzela into yobana uzokwazi ukhupha laa mali ekhaya ngoba ezi zinto isinika zona zintle ngoku zifuna ugalelwa ukutya kaloku minister sizokwazi uba nesitoko esizekile eyona nto siyifunayo minister yimali sicela ukhulula imali minister ngabo bonke nabo abantu bafumane imali yokuthenga isitoko noba ubanike ikhadi loba yivawusha ngothenga isitoko cela loo nto phaa minister yiloo nto Bulela nyani siphozama ndiyayiva le ndaba that's why vele kukho into ezi-serious amele athethe ngazo and I want to assure you ukuba thina as i-department we are going to do something about it asizanga just as i-office ka-minister alone but i-minister uhamba no-deputy minister uhamba ne-department usazomazisa kakuhle u-deputy minister wethu but le our colleagues abavela kwi-department ka-employment and labour they are also here bahleli phaa kuleya tafula ama-colleagues wethu bathunywe u-deputy minister wethu waka-department of employment and labour u-deputy minister Boitumelo Moloi uthe kuthi definitely even if I'm not there but the officials will definitely be there bakhona asibaqhwabeleni izandla. Lenza kuitsho ngoku I looked at the time first so that ndingamoshi ixesha but ndizawunicela nithi 1 minute xa sendigqibile yomculo nyana nje lama comrade wam ayayazi leya ngoma just 1 minute u-deputy minister wethu ohamba no-minister u-deputy minister of small business development ubabs Dumo Dlamini asimqhobeleni izandla. Uthe leya ngoma sizawuyibetha xa sesifika phaa ekugqibeleni siyaqhubekeka ke minister ndiyenza kanje because we are entering the greater part of the program the main part of the program ethetha ukuba why indeed we are here i-department yethu leya ka-small business development isiphathele ntoni ezo zinto zonke mna I'm not going to say anything kukho uleader wethu kukho umama usisi osiphethe osirhola phambili ndivile babethi iculo lakhe selikhona la maybe sizawurekhoda andazi maybe sizawurekhoda asimsukumiseni ngaleya ngoma the same one niyayazi musi asibetheni sibiza uminister wethu ukuthi
much, Program Director. Morning, Khayelitsha. Ninjani? Hayi nami ndiphilile ntombi. Kumnandi balapha, right? All right, andithatha ithuba ngibulise ku-Deputy Minister wesebe eli lethu lijongene nokuphuhlisa osomashishini abasakhasayo, ubhuti Sidumo Mbongeni, lona imazi kakhulu wakwaDlamini. Yena ukhona njengoba besekutshiwo. Then ndibulise vele ku-James Force, onguye ongu-councillor ojongene nesigqeba phaa ku-Mayoral Committee eso-Economic Growth. As etshilo siphuma kude singamalungu eParlamente, sisebenzisana many years ago. And of course, yenzeka ukuthi when we change portfolios, sibe siyadibana again ukusebenza. Ngibulise with leadership, of course, of the municipality, the premier of the ward, uCouncillor walapha ndingagxotha. Ngibulise kuye, ndibulise nakuwe baba. Ndiyathanda nje masebekubiza alderman. So ngibulise kuwena, ndibulise kwakhona the leadership from the Khayelitsha Development Forum, sorry, I'm thinking council. Forum, ubhuti ngoba besezile ngibulise kusisi weyugita enimthanda kakhulu, nimculela apha ndinivile indlela ne-affectional ngayo xa kufika abantu benu. But most importantly, ndibulise nina as hustlers. Hi hustlers. Sizayenza le nto, right? Mangithi hashtag nithi siyayenza le nto. Hashtag eyesibini itsho ngesingesi siyayenza le nto. Hashtag we are doing this thing. Let's do it, right? Okwesithathu sitsho ngesibhulu. Ndiyakwazi? Hashtag ons doen die dang. All right? Hashtag masiyenza ngesingesi. Hashtag masiyenza ngesixhosa. Hashtag. All right, asizusifaka isisuthu ngoba silapha. Mandibulele once more. I acknowledge the provincial manager, SEDA, the entire delegation from SEDA, from the department. Ukubangaba it wasn't for umsebenzi ebawenzayo ngesingazange apha. Ngoba manje thina sifike sithethe makwenzeke. Uma bengafuni kwenzeke niboyazi bangabo abenzayo, right? Nje ndike ndathi apha kuza kwenzeka into ethile ingenzeki. Nimtsale ngebhatyi uqunda, nimlandele nogaye nabanye. But what is important into yokuba namhlanje silapha for an important program that the department saw it important indoba ibe yenye yezinto esizenzayo in order to make sure that asijongani nje in dealing with poverty, but also we develop the businesses, whether they're informal or formal. Kodwa ukuze kwenzeke loo nto, if you are looking elizweni lethu, mawubheka ummelwane ngapha nangapha, abantwana abafundile bahlele ekhaya, abaphangeli, abanye abafundanga abalahla ithemba, abaphangeli. Kodwa kunalaba abangahlaliyo bathi silinde indodla yodwa kurhulumente. Kunalaba bavuka bathi siye erenkini, siyahamba siyothengisa izikobho zethu. Kunalaba bathi thina siza kwenza ama-Russian kulalali yamthwa ngoNqeyoyo. Andazi nesibiza ntona. Kunalaba bathi siza kwenza ama-Russian so that laba bathengisa eziteksini nabahamba ngendlela bakwazi ukudla. Kunalaba bathi thina we're going to make sure that siyazithunga ifaskoti neelokhwe zabantu. Kunalaba bathi thina singo-mechanic babuzobhusha, ndazithembe bezobhusha. Mechanic abathi siyabona ukuthi izimoto azisebenzi kakuhle. Therefore, it's important to basincedise. Abanye zange baye esikolweni bafundela ukhenika, but they worked for a particular company abafundisayo ukuthi benze loo nto. Abanye yindalo netalente kaThixo.
so many initiatives ezithathwa ngabantu bethu, especially ezitownshipini. Ithi ke le nto, ukuba ngaba we are to address the structural challenges in our economy as things stand, and it's more sayifumana inkululeko yovota, and it's sithetha unothanda sivotele simthandayo njengokuthi nani beniphuma ku-October bengo-October nakhetha ifishi enimthandayo nayazi laa ngoma khetha umthanda njengefishi esisishumane sentantana silathumfaziwa nakhetha ifishi yenu, right? Okay, so ifishi yenu ke ngoku inoxanduva loyosebenza nalaa fishi. Yabona laa fishi ngoba ikhethiwe and responsible for this portfolio. I don't know, James, if you get this, but as I indicated, if they vote for you, you ought to understand their language. So there's this saying that's it's a song that we sing to say, choose the one that you love, the one that you love like fish. So when it's elections time, that's an opportunity that we give to our people to choose the fish that they love. It can be hake, it can be salmon, it can be snook, or anything, but it's their choice. So I'm telling them that these are the fishes that they've chosen. So we are here in order to make sure lezi inhlanzi esizikhethile ke ngoku singurhulumente sithi ingaba zisenzela ntoni in order to improve our lives. And that's the first step of the freedom that we're talking about. Izinga lokuqala kwinkululeko. Elandelayo, it's the economic freedom, because abantu can have a right to express themselves, but if our people basayolala belambile, it tells that kunento engenzekiyo. That is why President Ramaphosa emphasized the State of the Nation address, building from the manifesto of the governing party as I present in 2019. Ethi asinandlela yimbi yokwenza ngaphandle kwento yoba siqinisekise uba abantu abaninzi beli lizwe bathabatha inxaxheba ekukhuliseni kweqoqosho. Ethi kunyanzelekile xa kusenzeka oko sibe thina singurhulumente sidala le nto siyibiza ngoba is an enabling environment ngokwenza umthetho, ngokuqinisekisa into yoba si-avail ii-resources, nokuqinisekisa into yokuba sisebenzisana ncakasana nabantu abanokusincedisa ukulwa nobundlobongela, ukulwa nobubha, ukanti nokukhulisa uqoqosho. All of these things ke zifuna into yokuba sisebenzisane, as I said. Ngoku we have a grouping eye ingathathelwa ngqalelo because kuthiwa it's informal traders. Gongati is a by the way sector. Kodwa let me tell you this. Ngoba abantu tend to treat informal traders as a stepchild or a by the way issue. I-contribution eyenziwa informal traders in this country is 300 billion rands to the GDP of our country. Ithi ke le nto ihleli ke ngule mali. We spoke of hair salons. Zonke izinto ezenzekayo nama have a red lipstick njengo Amanda phayana, but ngabo bani laba bantu that are producing lama red lipstick? Okanye thina sithatha siyothengise ikhona siyithengise. How do we make sure ukuba ngaba ndithi ngithengisa izikopho taxi rank, ndiyawuzithenga izikopho kumafama amancinci afuye ezinkomo okanye ezigusha, so that i-economy ijikeleze kulaba bantu abakumashishini asaphuhlayo. Xa sisenza loo nto ke you're able to trace and claim ispace sakho kule ecosystem. Xa sisithi le 300 billion isuka phi naphi, sithi hayi siyayazi into yoba kulaba bokutya ikhaphetshu siyithenga phaa kwaManyawuza ngoba phaa eplotini yakhe uyikhuphile. Athi u-MMC, when they develop their LED strategy, athi we are aware ngoba sizawuapprove a mall that ezakwakhiwa eKhayelitsha. In this mall kuzaba ku-fruit and veg, KFC, kuthiwa nyamthanda ukenda ke fried chicken. Kuzaba ku-KFC, kuzaba ku-fish and chips. And then from those that will be selling these fish and chips,
amazambane aza kuthengwa kulaba mama balimi itapile apha. Athi mawugqitha usiye KFC, that chicken must be bought kulaba benze poultry farming lapha, because you want the economy in the township to grow. But if we allow alderman force that we bring all the malls in the townships without the effective participation by the township businesses, we are excluding them in the economy. What we have seen in KZN last year and Gauteng is something that we don't want to see happening in any other province in this country. And when people are excluded in the economy, they decide what to do. That's why I was happy when the chair said, "Abafuna ukuba ngududula," but they want things done in a legal way, wherein we are including, and of course deliberately so, planting back to the people of this country who continue to put us into power. Now, if the LED strategy of the municipality does not take that into consideration, we will experience what we've seen on social media here in Cape Town, wherein some women against the poultry farming were chased away by SPCA, where we see that unfortunately MMC, your city, also did not comply with what we declared last year. Let us give a payment break to the permit holders. Ngoba COVID has hit everyone. And these are the things that really cause tensions amongst ourselves. And when we get these positions, ours is not about ourselves nor our parties, but at the center of it, how do we improve ubomi babo? We can't continue saying abantu mababhadale i-permit, but we're not creating opportunities for them to generate profit so that they can pay for permits. So that's why we're saying we like an LED strategy that must be anchored in all aspects of the city or any other municipality. That means incorporating the role that is being played by the informal traders and that infrastructure that you spoke about, that we build it for them. Laba Mama James, every day, they stand a chance of being abused by predators that do not only want to take stock from them, but they also rape them in that process because they're not operating in safe environments. And this is why we're saying let's join hands and stop politicking about matters that are very critical towards the development of our people and the growth of our economy, whether in the city and therefore in the country. So the introduction, ukwenziwa kwale nkqubo ithi masingenelele ukuncedisa ukuthi sizise oko sinokufaka for now. Ndikuvile njalo, sister, that lezi zinto sizisileyo but abantu do not have stock at the same time. It's the reality. And we can't therefore punish you for thinking about taking an initiative. We also have a responsibility to see to it that so that we don't have to come back because stock. Right? So we are in a process of reviewing the program by Ms. IMEDP. So let's so you again will review that where we provide equipment, not necessarily voucher, stock, so that as MMC4 said, that businesses remain smaller or informal. Kulo nyaka uphelileyo bekufakwe imali bifakwe COVID relief, i-businesses ezininzi njengoba sithi sikhange zikwazi ubenefit. Enye yezinto enze singakwazi ubenefita zezi zinto singaziseli seliso
yona leyo. Sithi ngibafana ewe siyazazi ziyadura ngelinye ixesha but lezi zinto zocomply yile nto ke ngoku sithe masivumelane ngento yokuba funeka sehlise nale mali ngaka ayomali yodwa ke xa sithetha ngocomply nexesha eli loba kufuneka ugijime uyofuna ipermit kubhuti ozokabaleka eofisini afika athi uselunchini angakuhoyi ngaloo permit ufuneka ukuthi unyobe uze ude uyifumane kodwa abanye abantu bayifumana okokoko ningabazi babafumene kanjani. Uthi when you take a decision ukuthi mina ngifuna ulima apha eqala kwendlu ngoba ndinesi space so that ngizokwazi uthengisa athi umasipala ibhayilo get out, you are breaking the law. So it means we've got to look at participating kwi-IDP processes so that we are able ukwenza umahluko senze negalelo ekwesekweni kwe-bylaws. Because bylaws, they are there to maintain law indeed, but they shouldn't exclude us completely in the economy. Where we see as there's a responsibility for government to regulate, ukuthi leni indawo must be reserved for this, but the government must be able to say, nansi indawo abantu mabathengise kuyo, that is not far from the actual market. And this is where ke usithetha nge-infrastructure support ekufuneka ifakwe so that kwazi into yoba niyakwazi ukwenza izinto in a safer environment because you are helping government to create jobs. Nincedisa urhulumente ukudala amathuba emisebenzi because noba umuntu omnye ucheba ingca ezigadini uqeshe omnye umuntu womlandelela nasesaluni nabathungayo ngokunjalo and yiyona ndlela yokukhulisa uqoqosho yiyo le nto sithi masireviewe certain things siyazi into yoba siyathethana nabantu abasemagunyeni kwezi zinto zama-red tape zihliswe khona ukuze abantu bazawukwazi ukuthi batrade in a manner that can help them nifumane inkxaso. But namhlanje silapha ukuzonikezela ezi zinto njengoko in one of the meetings that we attended we were engaging with business. Do you remember? Debza? Okay, we were here for another engagement in Khayelitsha and in Woodstock. And then safumana ukuthi kunengxaki yokuba kunabantu ababebhalisiwe and as we say zonke ezi zinto masubmitwe ku-LED kusintonton city kubani all the people that we apply through but azifikeleli kwabanye okanye zikhetha ukumila kwabantu ungabikho nengcaciso uba awufumananga kanjani wena omnye wafumana kanjani and zezi zinto that cause tension njengoba ndisitsho sikrokrelane ke ngoku ukuthi hayi this government ikhetha itshomi zabo ayihoyi wonke umuntu sathi masibuye sizokulungisa loo nto kujongwane nabantu ababafaka izicelo ababefake ezo zicelo abangazange banikezelwa ithuba. So we are here to hand over that equipment now to say lo mzabalazo uqala apha bethu nani by you taking an action. And as I said, elinyathelo nilithathileyo of not folding arms nihlale nilinde urhulumente linyathelo elifuneka idlangothi siyabacula kakhulu oviva siyabacula abantu abayohlala phiphipi but i-reality into yokuba kukho laba abahlalela ukondla aba baya kuviva bengaphangeli laba abathatha into encinci bathi kule 350 ndinayo ndizayothenga ibhokisi yama-apile and loo nto benza kuhle nomthwalo kuviva luhanjwa yonke imihla ngoko kunesidingo sokuthi sizijonge zonke ezingalo khona ukuze uqoqosho lwethu luzawukhula njengoba besenditshilo siyanifuna ke ukunibona Yukita KDF nani nonke apha niqinisekise into yoba niyayijonga ke kwi-ecosystem uyabona ngoku njengoba sizise nezambizi apha nezafridge andikwazi ukutya uba nikuthenga phi asiyazi uba singacaphukisa abana avala ivenkile yakhe uyabona into yenzeke eRussia nase-Ukraine nicinga inichaphazeli right nibonile ngoku kuthiwe xa kuliwa imelika yathi azibuye ezikakhesari kukhesari ngoku ke ngumuntu mayibiza ezikakhesari kukhesari usawusheka sisenzani makusithiwa ngenye imini sithatha a decision engazuthandwa noba ngomphi umuntu osincedisayo kwabantu sithenga kubo bathi siyavala ifama yethu anozuthenga zinkukhu kuthi okanye zikobho zethu nizothengisa phi so kufuneka siyijonge yonke into basikhuthazana kanjani sibancinci sinjalo kulabo abanenkomo ezimbini kulabo abanenkomo ezintathu kulabo abanegadi encinci
sithi ukuba ngaba njengoba bendishilo o-MMC have approved for i-mall ngoba ndiyazithanda i-mall ndithanda uthetha ngazo ndiyathanda nenyama ene-chips ngoba ku-approve i-mall nithi ke ngoku thina sibhenefitha phi ngophandle koba sifike sizosebenza ngoba mabevala bazomka nezitolo zabo nemali leyo nizobe ityiwe because ityiwa apha eKhayelitsha inyama imali nenyama so bazomka nayo bayodala amathuba emisebenzi kwenye indawo. But if you have identified that we can produce 50 cabbages for whoever that runs a restaurant or e-lettuce or some bags of potatoes for a fish and chip shop evele emolini yethu uKentucky, all they have to do is to say Tina singu Kentucky fried chicken licken and all the chickens that are fried that you love so much, including Nando's or grilled. Nithi ke ngoku all we want to do sixelele iitapile zakho ngu-grade bani. If they say Tina iitapile zethu ngu-grade whatever abantu be-agriculture bazancedisa but low grade bayifunayo, we come to the councillor who must then link us with the MMC to say we need support from agriculture to make sure that siyancediswa njengoba silima kwezi gadi zethu zincinci iitapile neentondoni but masincediswe ngezinto ezithile ezawukwazi into yoba zithethe nale grading ka-KFC olapha esithenga kuye so that u-KFC angazuhamba yothenga iitapile ngapha KwaZulu-Natal ngapha eFree State ngapha e-Eastern Cape kodwa imali yalapha idlayo apha kudliwa nje imali kuyathengwa yonke into ekhoyo wena spice wena ntoni isuka kwenye indawo ngixela neplastiki yokuyofaka i-tomato sauce ayiyo yalapha. So uba ngaba niyayifunda loo nto as he was saying, teaching you the business component and sinike some training skills, but for you to be able to identify which training needs you need uqala ngale nto ityayo every day wonke umntu funeka lale ityile noba kuhlutywa kanganani. And the informal sector plays a critical role in that. That's why nizothuka xa ndithetha nge-300 billion rand esuka apha kwimali endingayijonganga because ndanijonge nje lincinci uba niyothenga phaa fruit and veg. But if you are contributing or getting other people in the community balime benze ezinye izinto kuthengwe kubo uba ngaba uthi KFC i-demand endiyidingayo a day I need 100 bags nizodibanisa imizi ngokweploti siyayazana namhlaba nazifama. Now dibanisa imizi ngokweploti kukhutshwa iibhegi eziyi-50 ungafuni usebenza wedwa because this is what is destroying you. Anifuni ukusebenzisana. Umuntu ufuna umelana yedwa ohlulwe ziprice angakwazi nothini kanti uba beninodibana nizawuincreasa nani quality nequantity yale nto niyiphekayo uba niyapheka okanye niyithengisayo. That's all we're calling for. That's why the district development model that was perfectly articulated by James here talks to it to say there's a need that sisebenzisane sonke. UJames udlala i-role yakhe from information ka-ward councillor, they play their role. The province plays its role. We come and play our role. City SIDA and SIFA ngaphaya city of Cape Town kunale plan in terms of LED strategy. Senza kanjani ukuncedisa sisijonge zonke ke izinkalo ezaselokishini asijonga ngedolophu yodwa mosithini sijonge elokishini kukwenziwa ntoni nantoni sincedisa phi ke xa sithetha nge-training that we must provide in terms of the business development support siyijonge ijongane nezinto sithi SIFA kufuneka uzofaka imali apha ezawuncedisa aba on top of what the province puts. We do have a DFI for the province. Any funding agency? You don't have your own as the province. All right, I call up a province. But it means sisebenzisana sisonke o-NEF and everyone else ne-land bank ejongana nezinye izinto. Zenzeke ke ngoku zitraceke zenze umzila wokuthi le mali njengoba kusithiwa xa efikile uStella apha njengoba ewane franchise kaNando's esenza i-200,000 ngenyanga noko i-50,000 iyashiyekela phaa eKhayelitsha ingacaba yonke iyaphuma siyeva. So we are about that message yokuthi masiyeke ukujonga apha sijonge apha. Nambona masinothixo uziquzi akekho. Okay, kunenobangela ke kulaa nto kunenobangela ne
you see, James, that thing of the tripartite, it spilled over to the governing party. We realized we can't do it by ourselves. You need others. So God, in himself, he recognized that he in one is 3 times. Yeah, what? That's how, he's the Son, God the Father, and the Holy Spirit, because that's how he lives. And therefore, if we look at that ecosystem, we're able to deal with lots of challenges, not only as one. And this is something that you need to really learn. Awuzukwazi uwedwa qoko, unida neminye imilenze ukuphumelela. Therefore, we're here to hand over to 39 beneficiaries. I've left my... to 39 beneficiaries that had registered, and siyathemba ukuthi bazakwazi ukudala amathuba emisebenzi ukubheka phambili. And also, by the time we come back, nizo apply kwi-TREP, sizoyilungisela nge-TREP. Do you know TREP? Township and Rural Enterprise Program. It's some program that we're running wherein we're assisting them. It has some grant component. We've increased it. Sisuse ku 350, because 350,000, right? Sinyuse sayisa ku million rand for now. You know why? Because nina Wi-Fi election and now. So we want to make sure, James, that people of the townships get to connect themselves. Nobody must come and put infrastructure, and but we should give an opportunity to township businesses to roll out fiber for themselves. So the small businesses in the township must be afforded that opportunity. The housing, the shelters that Upudu was talking about, the small businesses in the township must be afforded an opportunity to build their houses, because government can't keep on just doing for township people without bringing them into the economy. So the matter that you raised, Chair, I've already sent a message to Minister Mahlangu Kubai to say they must look at this, especially if you are saying it's cheaper. We're saving government and we're bringing many people as possible to the value chain that we're talking about. So sinyusile ngiya ku million rand. Bekade befuna ubucithi obuninzi ne? Bafundile ke ndinixelele nandi impondo ndisazi sasingesi. Kodwa ndibaxelela into yoba Stephen nami iyandohlule esisingesi nisibhale apha. Nam understand nganike nisizame sibe lula, because ayitho singesi senu ezi documents nokutepsa. Andithina senza ipolicy for nina, for abahlali, for abantu abasemzantsi Africa, right? Ngoku ipolicy kufuneka yaziwe ngabantu basemzantsi. Ingaziwa sithi so dithetha uthini ke ngule sizayifumana apha sithi asiyeke le mfundo ingaka kwezincwadi. Nofuna ezi zinto zi-impossible at times. Kuthiwe ukuze sikunike kufuneka kube awunatyala. Hayibo, umuntu osuka kulo ukona eMzantsi Afrika unatyala. Ngosithi kanti nina beniye nayofunda eNgilane nonke nangayazi reality yalapha. eKhayelitsha sizalelwe etyaleni siye esibhedlela. Sihambe siyofunda ngetyala. Siphume singaqeshwa singenamisebenzi. Sithi siukhangela umsebenzi sibe sesi-blacklisted. Ngoku xa sifuna ukuqala ishishini usixela uba masingabi natyala. Ayikho mos loo nto nizwenzela abantu abathile. Sithe masisuswe zonke ezo nto zifundileyo ngoba sizalwe sinamatyala, kodwa ngoba yimali karhulumente kufuneka siqinisekisile into yokuba indeed uyaphila, ngoba niyathanda ibhorho neembombozi. So we've got to give certainty that indeed these are living businesses. So at least there must be some evidence that there's a business so that we can give you government money and then we can account. Kodwa ukuba ngabe ubunetyala sikunike ithuba sithi hamba ke yiya kulo mntu umkolotayo ucele into yoba nenze isivumelwano into yoba you're going to pay over a period of 6 months or whatever payment period that enivumelana ngayo. Uze nesho siqinisekisiso into yoba hayi ndizolibhatala elatyala lala moto ndandiyithenge ngondandifumene iproject. Ngoku ndaze ndohlulakala ngoba iproject yaphela esithubeni. Ndizawuqhuba ke ngoku then njema sikunika imali wenze so that uzawubhatalela tyala ubhatala nemali yethu. Sayifuna back mosimali yethu. Yaqonda? Yabona le mali njengaye-TREP iyimali esikunika yona eyi-loan ngelinye icala yi-grant kuba sifuna usese uqale njengetyala. Sifuna ukunika ethile nge-grant. I-grant yethu ngu-30%, or ayikho 30%, mandiyibize nje ngokupheleleyo ndiyeke ezazi ngesi zabo. Xa ininzi laa grant yethu
iyonke ubunintsi bayi 100,000. So depending into yoba uthathe malini ke, uyabona? Kodwa maximum for now yi 100,000 endicinga ufuna siyireview. We can't say R1 million and say grant is 100,000. Ubona njani ndithethelela? So ekwenzeni loo nto ke senzela into yoba ukwazi uba ukhulise ishishini lakho, ube nomtyhi wokwenza izinto, ungathi ugqiba uthatha imali bekufuneka ubhatele ibhizinesi ithatha ixesha ukuze ikhule. So senza loo nto ukuba sifuna ukwakha oomashishini azawukwazi into yokuba alaste, akhule, abheke phambili. Igama lethu singu-Small Business Development. Niyathanda kusikrexeza nithi small business. Nino small business. Thina singu-Small Business Development. So we develop small businesses, noba they're informal to being micro, from micro to being small, from small to being medium. Masensuka ku medium, Jan Pos. Namazi Minister of Oligarchs, Minister Patel, Minister when was the man with it. Ndiyanithumela ke ngoku ndifuneka niphume kuthi kaloku nziba sijongane nabanye asunihlale ningo-small business okokoko nigqithe nikumphalisa uphathele nitrade nabanye abantu. Yonke ke le nto yenzeka xa sisebenzisana sisonke sizizigaba zikarhulumente, but at the center nina xa nizinika uxanduva lokuyifunda le ndawo nisebenza kuyo nohlukane nokwenza izicelo esifa kodwa ii-documents aziphelelanga enizithumeleyo. Yes, sithatha ixesha elide ukuthumela imali. Ngelinye ixesha nisithumelela into ezine-bank account ezivaliweyo. Yes. Ngelinye ixesha sifuna i-ID esatisfied ngoba niyazithengisa i-ID nibuye nizokhalaza apha ngama-foreign kodwa nina nibarendise ezindaweni zenu. So we want a balance. Uba sithe sifuna certified edibo sifuna uqinisekisa uba noko bubungqina uba sincedisa umntu walapha ngoba sinoxanduva. Yes, siyabancedisa noosomashishini bengengoba lapha kodwa ke bona bancediswa kwelaa cala likabani umphathiswa uphathele ngoba kunemithetho esiyisayinayo nabethu noobhizinesi musibaya kwezinye indawo ningade nikhupha amehlo alo ingathi abenobatrade. Silo-business base-South Africa abaseLesotho abasezambia abakwezinye indawo bendiye eZambia nangoku ndiye nabanye oonobhizinesi abangoosisi abanye bebeye eKenya abanye bebeye eSaudi. Nani sanikhangelela uba nikhe na-organized apha entweni enizenzayo sizawunithatha sinise phaa kwezaa ndawo uba niyokwazi basaplaya ngumsebenzi wethu lowo. So asikwazi ubagxotha nabanye sithi abazukwenzela ezweni lethu but makwenziwe ngokomthetho. Ningamane nizoshawuta hayi kwathi ngama-foreign chic azithatha apha isaluni ukhona umuntu osuke elizweni langapha afike senendawo yokwenza isaluni ngoba naba baye esaluni khona ngoba nabathenga kwesasiphaza sipha kanti ke nibe ngabantu abanenyani nithandaza. Thathani uxanduva. Siyevana? You take responsibility of your actions. Nikhe nibe ne-confidence in South African produced products. Ngoba anizifuni into ezenziwe eMzantsi Afrika. Ndixana neentsimbi ezombhaco neeloko zombhaco nifuna uyozithenga eChinatown nibuye nizokhalaza. Ningabantu abethathwa akhe nikwazi ukuthenga nithengiselane so that nizawukwazi into yoba nenze ikamva eliqaqambile for abantwana benu babe nento bazayishiya. Sizawushishina nabantu bezinye indawo, yes, kodwa mabangasikhuphi ebhizinesini. Masixokomezane esingakwazi uzenza bangene kuzo, esikwazi uzenza nibasapota abantu. Apha ezimalls kuno-clicks, kuno-discam, kunabani ezinye into ezithengisa into zothambisa. Zonke lezi venkile endithenga kuzo into zothambisa kodwa anizithengi ezenziwa ngabantu baselokishini nabalapha eSouth Africa. Ndinganibuza i-makeup ngoku nizawukhala ngo-make hayi ndithambisa umake hayi ndithambise i-austerity ne-eskamele ningayazi uba yayivelaphi. Nganikhe nifunde siyazinikeza izakhono zofundisa abantu kwenza ezo zinto because we want South African produced products. Imali ijikeleze kuthi nithatha indodla kaRamaphosa niyobhisa ngayo nibuye nizo ijikeleze apha ne-school nutrition. Umama u-Angie xa sithi abantwana mabatye esikolweni niyazi biitapile ziphuma apha ekuhlaleni anonqeni nithenga neetapile zine-carrots e-fruit and veg. Hayi mna ndingumntana zasezilalini hayi kwakuyini elokishini kaloku kwenziwe evilini
silime evilini ndandihleli elokishini nengangelizwe ulime evilini apha xa ungenamhlaba ngokusalinda umhlaba ukwenzela ubeka ipressure kwaba bathi hayi sijonga basiyaninjonga uba uzothi ke njengoba elivili ligcwala nje uthi mawulimele phi because uyakubona ubuthatha inxaxheba njengoba nathi sikhuthazeke into yoba nithatha inxaxheba ngoku andikhe nifake umcelimngeni kurhulumente into yoba sifuna uzenzela zonke izinto zethu apha siyenza but simile sifuna ukhula sikwazi ukhula khe sibone indlela esiyicenga ngayo ivoti yethu siyayicenga mfondini ivoti yethu so kufuneka laa voti yethu nithi siza kunika kodwa nantsi imiqathanga akho nto yamahala apha hambe nivota amahala gqiba nibe nizokhalaza kodwa nenza izinto. I am now going to take this opportunity to call upon all the beneficiaries. Ntombi ekhaya Adelaide Tonsi, ukhona, raise your hand. Please join me, DM, join me, MSC, Councillor, join me as we go hand over the Thank you so much. Boya, Sipogas, Miranda Duka, Merinto Bekepu Sopa, Monicana, Tomatiwane, Bonero Yakana, Nobas Mfunisi, Numisa Jembu, Viera Patricia Kembo, yo, no Sisa Makogeza, Maso, Piliswa Letitia Makopen, Mtunzi Kagana, Mzingisi Mgwedli, Tema. Okay, I hope kubhalwe Tema kula nomvo Mzembe ngicela nibamise ngokwe packages zabo. Athabe ngusawuqala ngabe babhalwe apha ke ndiphethwe mina. Ngicela uJoseph Kongo oza Budi Joseph Bonelwa Qalani Mzukisi Mahlaka Noluthando Ngcuka Thoza Magwe umuntu eqala komthwalo wakhe bethunana bonke abantu yena babambe kufuthi lana ngibeke upha yena Joseph Kongo Mzukisi Mahlaka iphi package kaMzukisi Mzukisi yena izambe wahambe la kude shi iphi package kaMzukisi Mzukisi Mahlaka ndifuna ipackage yakho iyangapha kulo mfana tata Unoluthando Ngcuka somfumene Thoza Magwende okay then ndicela nibe ninjongela abanye laba Monica izangapha mabe mecala kwabo ngoba bazongasithembi bajike na Thembi Nkosi Veve J Thembi Nkosi izangapha tip zizumane yanga ngizohamba olandelayo Kagana Mthunzi did you say KG MEC so choose whichever package that you want to announce and hand over to the beneficiaries. But these are the beneficiaries that we have. Guys, continue whilst Makopen Puliso. Don't be kept so pass. Izala. Ngapha mama. Lindikaya. Joy. Just shout a bit so that I can hear you. You can choose whatever package that is. Oh, okay. Nonkozi Zimlo Mabala. Iyapha Mabanga, iyapha glasses umhle ngemva. Hamba namahle mina. Iyapha. So na. Yeka. Eta. Ngululeko David. Akekho uNkululeko. Ukhona?
Ngapha mntu uhlala esitulweni uzofumana ipasela yakhe. Nobazisa mfundisi, nobazise mfundisi. Iza apha ke ma. Who have we not called now? We still have the rest? No? No, Mr. Job, take a mic. A mic. We have another one. Ngizawuthatha la umama ubonelwa Victoria Qalana okhona la eKhayelitsha. Ngimnikeze u50 liter pot na 36 liter pot. I-burner gas stove. Ngimnikeze u10 Chelsea chairs na 9 kilogram gas cylinder nansiya, 21 liter cooking pot nanti, 36 liter cooking pot nikhaveke lapha ya, 1 gazebo iphi nansiya nayo yes I2 yes siyabona kakhulu konke nami ndicela ubulela ndiyabulela kakhulu kubona kwi-COVID ibilindele ba manifumane lo mphaka kurhulumente ndiyabulela kakhulu. Sawubona ma yebo uma uMary Ntombi Sopas ngiyabonga wena unikezwe industrial machine uyayibona la noma kusemaphepheni konke I overlock 1 or 2 uyathunga umthetho wakho yes Uwelo usebenza nobani usebenza noThandeka kusho ukuthi umsebenzi mawuqhubeka ukhula kahle angaphinda atholakala lo muntu Angatholakala ngoba ikhona nentombazana yami iyancedisa situnga sonke ngoba sifuna ukuthi ngo-DP ngo-2030 as this department sibe sesiqashe 9 million people one small business siyabonga kakhulu Kabalam apa nikezwa i-compressor 2.5 500 watts ye-generator nazi ba zimuseso bezicela urhulumente mandilenzele izilombolelo ngaze ngezi ndiyabonga kakhulu ndatsho ndikwazi ukusebenza kulekileyo enkosi kakhulu
All right, ngeli xesha kusathatha abanye thina sin hayi makuthulwa lo xa kuthethwa. Sinonobazise Mfundisi yena unikezelwa i-industrial machine kunye ne-overlocker 102. Sisi wam uza ngenzela into kwenzani ibhemu sothungele bani? Thungela wena kodwa? Bendisafuna sisi. Oh, ngoku uzawuthungela bani? Abahlali. Uzawuthengisa phi? Ndithengise center side B. Oh, umuntu ongekho se-side B ke ngusifumana kanjani imithungo yakho? Uzayifumana through Facebook no WhatsApp. All right, uza kwenza ntoni ke ngoku ngaba usebenza wedwa okanye khona abanye abantu abaza kuncedisa? Okwangoku ndisebenza nabantwana bam kuba ndisaqala. So kusiya phambili ndizawubafuna abantu bondincedisa. Nabanye naso-family business baqala kanje. So iyamncedekisa ukuthi noba ngabhubhi sizawushiyeka ekhaya le business nifunde kuyo nimvile. All right, ucinga izawutshintsha kanjani ngabakhuthaza kanjani abanye abantu ekuphatheni lo mshini okokuqala? Ndizawukhuthaza uba siwuphathe ngononophelo, singathi kuba siyiphiwe sithi hayi isisiphiwo kakade. Uyithathe izinto oyithengileyo uyikhuphele imali. All right, masigqithe enye imike mayibize omnye umntu. Eliso Matthew. Eliso Matthew ufumana kwi-Department of Small Business Development i-stove, 3-burner gas stove, i-N, 30 litre, no 50 litre cooking pot, i-folding table kwakunye ne-5 stackable chairs. Mandinike wena ke sizuthini kulo sisiphiwo sale department. $1 million, $2 million. Ndinombulelo ongazenzisiyo kuyukitha, kusida, kumphathiswa, ndizawukwazi uxhwitha, ndibilise inkukhu, karabhe, senze yonke loo nto. Sithe enkosi ngenkxaso. Sinomiranda Mtati ufumene industrial machine ne-garment steamer. Sisi Miranda, ngawutsho ntombi uzawusenzela iloko enjani? Madam, iloko enegqabi. Ndiyenza iloko yomthetho wam, ndiyathunga, ndidizayina ngokwam, ndithungela SIT, ndixhome phaa istand. So ngoku ndiza kwenza more ngoba ndifumene ne-iron. Ndiyabulela kakhulu. Usebenza nabani Sisi Miranda? Ndisebenza nomyeni nam nabantwana bam nenye intombazana ebakhona but kuba bekukwi-COVID iyaphathayima ize kabini evekini. All right, niyamvile ukuthi usebenza nomyeni wam nabantwana bam nenye intombazana, so siyigcina ekhaya but siyayikhuphela nangaphandle ukuthi abantu bafunde. Sikufihlele okuhle sisi wam, right? Into endiyibonayo apha niyayibona nina? Ezi zinto zisuka apha akho nenye eyenziwe nini apha eMzantsi Afrika. Inhliziyo yami ibuhlungu ndijongile loo nto. Sisincumisa Jembu kuyathungwa eKhayelitsha sana. Yiyo le nto ngoDisemba makoti banamadaka athoyo. Industrial machine overlocker 102 thetha nathi. Ndiyabulela umthetho wethuba, ndibulela ku-MEC noyukitha nosida. Siyabulela kakhulu umsebenzi wabo uyancomeka kakhulu. Satsho sithunge ngoku kungenaxhala. Ningabi nomona ke xa nithunga. Nivile kuthiwe i-uniform zabantwana singazithenga ekuhlaleni. Nidibane niye kwi-SGB nithi nifuna ukwenza i-uniform zabantwana, imishini ikhona ngomayisebenzi.
kwaba sengathi ngaze ngicula ingoma ngithi uStella lo Sisithozama sila kuwena ke manje ukuzonike wena umsebenzi owenzayo uyasebenza qhubeke abafazi bakwazi usima ukikizela na man. All right, olandelayo ngoku Amanda Mamase une 57 liters gas stove, une single deep fryer, une 36 liters yembiza, ne 21 liter yembiza. Hambonga ujuza siphekela nto emdamza nephekela several colors. Ngicela ukubulela abandifumane esisipho namhlanje and ndiyavuya kakhulu because sifike just before event yam. I'm so excited guys because nge-7 kaMeyi bengikhoma yozofuneka ndibe ndiyoboleka izinto ezithile but I'm so blessed today. Enkosi kakhulu. No, the hosting event, so hosting event nge-7 kaMeyi, so guys, we host our events, so uzawuphekela abantu abaninzi ngoku ngalamabhodwe. Xa nilungelwe ke anindibizi tu noba ndizawuva amakhekhe eniwabhakayo. Ibirthday yam yeza ngoJuni. Nomthandazo msuthu 196 liters deep freezer, 3 burner gas stove, 1 deep fryer single, 9 kilograms gas cylinder, 21 liters of a cooking pot. Hayi into ezingako nje emntombi ublesswa kanje wablesswa nje kanje. Mandibulele kakhulu bethunana, mandibulele ngawo wonke lo msebenzi siwenzelweyo. Mandicela ukuzichazana mna ndingokuna zomfundo yazi uba ndinkokele eKhayelitsha Development Forum. Ndikusekela kaThixo, ndikusekela kaThixo but
Sicela Sindo uthi ukuthula kancini. Siyanicela apha emva. Masimameleni sonke. On siyagqiba ngoku. Siyanicela ukuthi simameleni. Please. Asenze umsindo. Sinikeza abanye abantu i-chance sakugqiba. Yes. Ixesha lika Thema ke manje. Uthula wala eKhayelitsha. Esimnikeza i-4 burner gas stove. 30 liter pot, 36 liter pot or 21 liter pot, 9 kilogram gas cylinder, 5 chair. Mfowethu ukunikezwa wena lokwenza umsebenzi omuhle owenzayo, kodwa ngifuna ukuthi ngizwe wena usho ukuthi uzokwenzani ngoba uthole lesi sipho. Ngibonile the opportunity imphathiswa, ngibonile lesipho kwi-SEDA nakwi-department yokubanzi nakwi-structure sokuhlala nemibutho yokuhlala iqhuquzele usomashishini abangathathi intweni abafana nami. Ndenza i-small hiring company ekhayeni, ndisebenza nemama ekhaya nabantwana. Izawukwengeza ke ngoku ezi siphiwo ndisifumeneyo kwengeza kwikhampani esiqhubekeka. So I'm hiring out izinto kwizifihlo, funerals and weddings naseziphathini. So le izawukhohlisa ishishini lam kakhulu, ndibulela kakhulu. Yes. Okay. Alright, ngoku siza kumambulelwa Maxwele. Ufumene i-freezer 196 liters, i-stove with 3 burner, 36 liter cooking pot, a folding table, ne 50 liters yembiza yopheka. Hayi ntombi zawutya lunch kwakho? Ngawutsho. Molweni, ndibulelwa Maxwele. Ndiyabulela kuSEDA. Ndibulele kuyukitha umbutho endazimanya nawo osomashishini abasakhasayo. Ndibulela nangesi sipho lizawukhula ishishini lam. Inyama yam eTown 2 izawuhlala ikwisikhenkcezisi. Ndibe ndisebenzisa iitafile zamaplanga ngaphambili. Ndithi ndisabekile inyama iwe itafile isikhongwane simuvu. Ndiyabulela nangezi mbiza ngoba ngenye ixesha ebusika sifuna ukwenza ikati ablokelosisi. Ngiyabonga Minister. Ngilaku mama uNtombi ekhaya Adelaide Tonsi. Mahla magamakho. Simnikeza i-deep freezer. Simnikeza i-50 liter pot, 3 burner gas stove. Simnika i-9 kilogram gas cylinder ne-electric fryer. Nazi zonke lapha phambi kwakho ma. Yizo zonke. Sengizothanda ukuzwa wena ukuba uthini ngawo wonke lokho kwenzakalayo. Ukubambela. Inkosi. Okokuqala ngibonise yonke le tafile lapha. Okwesibili ndibulise kuSEDA yonke. Ndibulise wakwayikoti. Ndibulise lazo kugeni tata. Utata ngaba ngebhizinisi. Kodwa ezi izinto
bathi basiqokelela utata edibene noThozi basifundisa ngendlela yebhizinisi. Iningi into endiyaziyo ngebhizinisi ekugugeni, basifundisa ngendlela yokugcina imali. Ndifuna ukuthi enkosi kakhulu ngomsebenzi abawenzayo, uThixo azabasikelele. Enkosi zonke izigqeba ezikhoyo apha ndiyazibulela. Inkosi kakhulu. Useshilo umama ukuthi enkosi uyabulela. Ngicela nithule umsindo. Sekushonina ke nithi thulani umsindo siqhubeke ngiyabonga. Siyabonga DM ngoku sizawunikeza usisiluleka wakwaGwadiso, naye ufumana 196 liters deep freezer, 1 deep fryer single, 3 burner gas stove, 36 liter cooking pot. Hayi ke kiwe kapha siyaqhoza. Awutsho ke mbem uzawusenzela ntoni ke wena? Lweni bethunana ndiyambulisa nonke. Ndicela ubule bonke abantu abenze ubamba siyafumana namhlanje. Ikakhulu inkokheli yam andizuyilibala ngoba iyasala ngelokhwe. Okay, ndizanigadela ke ngamagquma. Oh, siyaqhuba siyaphambili. Mama ulindelwa lakhe khula wakhona la eKhayelitsha. Ngiyakubingelela sinikezela kuwe 196 liter deep freezer, nans, microwave, and a gas cylinder stove. Now 21 liter pot. Ukubongela nokukhuthaza uqhubeke wenza umsebenzi omuhle owenzayo. Mangizwe wena usikhulumela. Lo msebenzi nisinike wona ungaka. Ndizawufaka iinkukhu zam apha tata kule deep freezer. Ndizawufaka iinkukhu zam kule deep freezer. Ndibeke amanzi am oxhutha ezi nkukhu kulaa sito. Kule mbiza ndigalela amanzi ndixhutha iinkukhu zam. Apha ndifudumeza inkukhu xa bendigqishophile ndizayifudumeza. Ndibulela usisithozi kule ndawo asibeke kuyo. Nani ndiyanibulela ngobubanzi, enkosi. Siyabonga kakhulu ma. Thank you very much. Yes. Kora isiZulu, uyasizwa isiZulu. Utla ubuya Sotho. Yeah. Sizokunikezela 196 liter deep freezer, deep fryer single, the 3 burner gas stove, nasi, 21 liter cooking pot, nanti, ngiyalebuka. Nami ngiyabonga. Ngakhuluma uzisho ukuthi bawuthi. Ke leboa mbuthong wa ka ke la ikenya ho ona
kuba ka shekulela ke fumane dintho ka baka la mbotho le leader e bang e ntse e ya re kgothatsa hore le bo di meeting re bo kae kae ke a ileboha haholo ke re ha ba tswele pele bana ba morena ke a leboha Ke leboga kakhulu nami. Sisiphunyezo mamelani bethu nani kaloku apha okanye customer yakhe usisiphunyezo Evan ufumene i-laptop ne-printer andixelela kubisebenza kanjani cleaning and construction ngoba nihambe nifumane amanxiba xa niyokwakha nakumntu yokwakha ningahlini nyuka. Okay, ma'am, izandinceda kakhulu because kuba mente enkulu. Walibala ubhayi xa sophindile funeka ubhayinde i-business plan yasesida nasesifa funeka ibe nkulu ibe ngaka sisizeke. Ma'am, mandibulele kuYukita kuqala owenze yonke lento yaba nempumelelo usisithoza amagwente ngokusi-organizela yonke into sizi-informal traders zaseKhayelitsha. Mna ke ndikwi-construction gama le-company yam Amigo Construction and Project. So ndibhizi kakhulu eziba esitsho uphunyezwa sithatha i-tender documents sifilishe zona funeka sizi-email sizithini okanye sizihambise so sispenda imali eninzi nyhani kwi-internet cafe so izaba luncedo kakhulu le nto kuthi singaspendi imali senze imali. Ndiyabulela kakhulu. All right, we move to the next one.
Siyaphambili. Sizokunikezela lapha baba a double door display fridge. So beautiful, so big. Eyakho for umsebenzi owenzayo. Siyakubongela. Ngiyathanda nje ukuba ngikuzo. Umhlali ngapha. Ibuthoke khulu. Ngoba ndithe ndafumana so bakwazi kakhulu nje ngenzela nenxa yenga Happy birthday. Happy birthday to you. Linda, one cooking pot, ma, umntana wakho uthi uyapheka. Ukupheka kanjani asinabungqina, ufuna sizibone ziyasebenza. Oh, Mazanethona. Awubulela urhulumente mpeni. Arisa. kg gas cylinder. Awusho mpeni, uzokwenzani? Printer bag ophunyezwa. Business. Siyabulela, thank you very much. Can we have everybody aye kwi-parcel zakhe, aye kwinto zakhe? Siyanicela umuntu nomuntu ame phambi kwento zakhe. Siza kuni ngoku, sicela everybody ame phambi kwento zakhe. And then i-leadership, sicela i-group photo quickly. I-leadership, u-minister no-deputy minister bakhona la, balinde u-provincial chairperson wesitha ukuba abajoyine sithathe.
Spotiwe before. The photographers. Baphi? Hayibo. The photographers. Hey, wozani abantu bama cameras, thathani photo quickly. The leadership photos. Laba bafuna ukuthatha ama photo. Ningathatha nazi the first leadership photo, then we'll take another set quickly. Bayeza. The CEDA camera team, where are you?